तर आत्तापर्यंत केमिस्ट्रीचे 2 चॅप्टर शिकलो आपण. पहिला चॅप्टर होता टाइप्स ऑफ केमिकल रिॲक्शन, त्यात इक्वेशन बॅलन्स कशी करायची, वेगवेगळ्या प्रकारच्या केमिकल रिॲक्शन्स कुठल्या ते शिकलो. दुसरा चॅप्टर आपण शिकलो होतो म्हणजे ॲसिड आणि बेस, त्यामध्ये पण आपण काही रिॲक्शन्स बघितल्या. हा जो तिसरा चॅप्टर आहे त्याचं नाव आहे मेटल्स अँड नॉन मेटल्स. आपण स्टँडर्ड 9मध्ये इज सबस्टन्सेस अराउंड अस प्युअर नावाच्या एका चॅप्टरमध्ये एलिमेंट्स आणि एलिमेंटचं क्लासिफिकेशन मेटल्स आणि नॉन मेटल असं होऊ शकतं शिकलो होतो. त्याच्या आधी इयत्ता 8वीमध्ये सुद्धा आपल्याला मेटल्स आणि नॉन मेटल नावाचा एक चॅप्टर होता. तर 118 एलिमेंट्स एकूण आता ज्ञात आहेत, 118. त्यातले पहिले 92 एलिमेंट्स हे नॅचरली अकरिंग आहेत, तर उरलेले जे एलिमेंट्स आहेत ते मॅनमेड आहेत, ही आपल्याला माहिती आहे. एलिमेंट्सपैकी खूप सारे एलिमेंट्स हे मेटल्स आहेत आणि काही थोडे नॉन मेटल्स आहेत, आणि काही आहेत ते मेटल आणि नॉन मेटल या दोघांच्या प्रॉपर्टी असलेले मेटलॉइड्स किंवा सेमी मेटल्स आहेत. आता मला एक 5 मेटलची आणि 5 नॉन मेटलची नावं सांग बघू. म्यूट नाही काढलेलं. टेल मी नेम्स ऑफ एनी 5 मेटल्स. Metals: sodium, magnesium, aluminium, potassium and calcium. सोडियम, मॅग्नेशियम, ॲल्युमिनियम, पोटॅशियम, कॅल्शियम. बरोबर. हे सगळे तू पहिल्या 20 ॲटॉमिक नंबरमधले मेटल सांगितलेस. पण त्या व्यतिरिक्त कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लॅटिनम, हो की नाही, हे देखील मेटल्स आहेत. आता 5 नॉन मेटल सांग. अजून पण खूप आहेत. आता असेच 5 नॉन मेटल सांग. नायट्रोजन, ऑक्सिजन, फ्लोरीन, सल्फर, क्लोरीन. नायट्रोजन, ऑक्सिजन, सल्फर, क्लोरीन आणि फ्लोरीन F2. तसंच मग फॉस्फरस आहे, आयोडीन आहे, एक्सेट्रा. आता काही सेमी मेटल सांगता येतील की जे मेटल आणि नॉन मेटल दोघांच्या प्रॉपर्टी दाखवतात. हे 2-3 सांगितलेस तरी चालेल. कॉपर नाही. मेटलॉइड किंवा सेमी मेटल त्याच्यामध्ये सिलिकॉन आहे, जर्मेनियम आहे, आर्सेनिक आहे, बोरॉन आहे, नंतर टेल्युरियम आहे. म्हणजे हे जे एलिमेंट आहेत त्यांच्या काही प्रॉपर्टी मेटलसारख्या असतात आणि काही नॉन मेटलसारख्या असतात. आता मेटल्स म्हणजे काय, मेटल कुठल्या प्रॉपर्टीज दाखवतात ते आपण शिकलो होतो, बरोबर की नाही. 8वीत शिकलो होतो, 9वीत पण त्याची समरी लिहिली होती आपण की मेटल्स हॅव शायनिंग सरफेसेस, त्यांना आपण लश्चर असं म्हटलं होतं. नंतर मेटल्स आर मॅलिएबल असं म्हटलं होतं आपण. नंतर म्हटलं होतं मेटल्स आर डक्टाईल. नंतर मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट अँड इलेक्ट्रिसिटी. नंतर म्हटलं होतं की मेटल्स आर सोनोरस, दे प्रोड्यूस रिंगिंग साऊंड वेन हिट बाय सम हार्ड सबस्टन्स, सोनोरस. तसंच म्हटलं होतं की मेटल्स आर हार्ड, they have high melting boiling points, then they have high tensile strength. अशा सगळ्या मेटलच्या प्रॉपर्टी आपण सांगितल्या होत्या. मेटल्स आर ऑल सॉलिड्स एक्सेप्ट वन. कुठला? मर्क्युरी. मर्क्युरी हा एक मेटल सोडला तर बाकी सगळे मेटल्स सॉलिड असतात. तसंच एकमेव लिक्विड
सॉरी, मर्क्युरी जसा लिक्विड मेटल आहे तसा एकमेव लिक्विड नॉन मेटल कुठला तुला माहिती आहे? नाही. एकमेव लिक्विड नॉन मेटल त्याचं नाव आहे ब्रोमीन. सिम्बॉल आहे Br. तो फ्लोरीन क्लोरीन आयोडीनच्या गटातला आहे ब्रोमीन Br2. बाकी काही काही नॉन मेटल गॅशियस आहेत, जसं की नायट्रोजन, ऑक्सिजन, क्लोरीन, फ्लोरीन, त्याचबरोबर मग हिलियम, निऑन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन Kr, रेडॉन, झेनॉन, अशा प्रकारे. झेनॉनचा सिम्बॉल नक्की आठवत नाही मला. तर हे सगळे गॅशियस एलिमेंट आहेत. नॉन मेटल्स हा एकमेव लिक्विड आहे. आणि मग सॉलिड कुठले आहेत? तर फॉस्फरस, सल्फर, आयोडीन, कार्बन हे सॉलिड आहेत. सेमी मेटल्स आहेत ते सगळे सॉलिड आहेत आणि त्यांच्या प्रॉपर्टीज या मेटल आणि नॉन मेटल यांच्या मधल्या अशा प्रॉपर्टीज आहेत. तेच पुन्हा इथे समराईज केलं आहे, एकदा वाचूया. Easiest way to start grouping substances is by comparing their physical properties. Let us study this with the help of following activities. Take some samples of following metals: iron, copper, aluminium, magnesium, sodium, lead, zinc and the other metals that are easily available. कसे दिसतात बरं हे मेटल? बघूया आपण. अशा प्रकारे इथे आपल्याला कॉपर दाखवला आहे, झिंक दाखवला आहे, ॲल्युमिनियम दाखवला आहे, लेड दाखवला आहे, हा जो काळा आहे तो लेड आहे, आयर्न दाखवला आहे, शायनिंग सरफेसेस आहेत. असेच मग बघितले तर आपल्याला वेगवेगळे मेटल्स अशा प्रकारे दिसतील. इथे बघा खूप सारे मेटल्स आणि अलॉईज एकत्र दाखवलेत. ॲल्युमिनियम दाखवला आहे, कास्ट आयर्न दाखवला आहे, कॉपर दाखवला आहे रेड रंगाचा. हा आता ब्रास हा अलॉय आहे, ब्रॉन्झ हा अलॉय आहे, मग काही अलॉईज पण दाखवलेत. तर अशा प्रकारे आपल्याला वेगवेगळे मेटल्स, नॉन मेटल्स, वेगवेगळे मेटल्स आणि अलॉईज ह्याच्यामध्ये दाखवले. यात काय दाखवलं आहे बघा, याच्यात तुम्हाला ॲल्युमिनियम दाखवला आहे, निकेल दाखवला आहे, मँगनीज, स्टील, कॉपर, गोल्ड दाखवले. तर हे सगळे मेटल्स आहेत. ॲक्टिव्हिटी 1 मध्ये काय केलं आहे बघा, टेक सॅम्पल्स ऑफ आयर्न, कॉपर, ॲल्युमिनियम अँड मॅग्नेशियम. नोट द अपीअरन्स. क्लीन द सरफेस बाय रबिंग देम विथ सँडपेपर. हे का बरं केलं असेल की सँडपेपरने त्यांना रब का करायचं? तर आपल्याला माहिती आहे की मेटल्स गेट इझिली करोडेड. दॅट मीन्स द ॲटमॉस्फेरिक एजंट्स like oxygen, carbon dioxide, moisture, acids, they react with the metals to form their salts, and these salts are deposited on the metal surface and then the metals lose their shine. म्हणजे धातू आपली चमक ही गमावतात. म्हणजे आयर्न आणि रस्टेड आयर्न, हो की नाही, याच्यामध्ये फरक आहे. जेव्हा आपण बाजारातनं खिळे आणतो तेव्हा ते अतिशय चमकदार अशा प्रकारच्या सिल्वर रंगाचे असतात, हो की नाही. किंवा या बघा इथे तुम्हाला साखळी दाखवली आहे, तर उजवीकडे जी साखळी आहे ती तुम्हाला शायनिंग सिल्वर रंगाची दिसेल. याचं कारण ती आयर्न, प्युअर आयर्न त्याच्यामध्ये आहे. पण हीच जर तुम्ही लेफ्ट साईडला बघितलीत तर ती रस्टेड अशा प्रकारची दिसते. तर रस्टिंगमुळे काय होतं, आयर्न त्याचं शाईन लूज करतं. अशा प्रकारे खिळे पण बघा, हे आता इथे हे 2 खिळे आहेत, ते प्युअर आयर्नचे, म्हणजे त्यांचं शायनिंग सरफेस आहे. पण इथे आपल्याला ते रस्टिंग त्याचं झालेलं दाखवलेलं आहे. मग सँडपेपरनी घासल्यावर काय होतं, सँडपेपरनी घासल्यावर ते बाहेरचं जे सॉल्टचा जो सरफेस आहे तो निघून जातो आणि आतला मेटल एक्सपोज होतो आणि मग तो शाईन करायला सुरुवात करतो. सो पहिलं तेच प्रॉपर्टी आहे की मेटल्स हॅव शायनिंग सरफेसेस. मेटल्सना शायनिंग सरफेस असतात
या शायनिंग सरफेसला मेटॅलिक लश्चर असं नाव आहे, त्याची चमक. दुसरा आहे टेक स्मॉल पीसेस ऑफ आयर्न, कॉपर, ॲल्युमिनियम अँड मॅग्नेशियम, ट्राय टू कट देम with a sharp knife and note your observation. Hold a piece of sodium with a pair of tongs. The sodium can be cut with a knife because sodium, potassium, they are soft metals. Sodium is a soft metal. And this can be tested by trying to cut it with the help of a sharp knife. Now generally metals are hard, but sodium metal is very soft, and you can see the sodium metal caps on the white tile, and I have got lead with me. So you must have heard that sodium metal can be cut with knife. With the help of knife I have cut sodium metal can easily cut. This metal, sodium metal, is with so the help soft of that it can be cut with knife. The knife. The sodium metal is very soft. So most of the metals have hard surfaces, but sodium is a soft metal. Always handle sodium with care. Dry it, pressing between the folds of a filter paper. Put it on a wash glass and try to cut it with knife. You will observe that it can be easily cut using a knife. So metals are generally hard, but there are exceptions. मग त्या काम करू आपण की या सगळ्या फिजिकल प्रॉपर्टी एकदा आपण ऑलरेडी लिहिली आहेत, ठीक आहे. त्याच्यावरती आपण फक्त आता इथे त्यांना मार्क करू की मेटल्स हॅव शायनिंग सरफेस. पण मग याला एक्सेप्शन काय आहे की द शायनिंग सरफेस इज लॉस्ट ड्यू टू करोजन. मग ते करोजन झाल्यामुळे आपण काय करतो की वी यूज सँड पेपर टू क्लीन द मेटल सरफेस. नंतर म्हटलं की मेटल्स आर जनरली हार्ड. पण मेटल्स आर जनरली हार्ड जेव्हा असं म्हणतो आपण, देर आर एक्सेप्शन्स दॅट सोडियम, पोटॅशियम, दे आर सॉफ्ट मेटल्स. They can be easily cut using the knife. Take the pieces of iron, zinc, lead, copper and press any one metal on a block of iron. Strike it 4 or 5 times. चांदीचा वर्ख म्हणजे काजू कतलीवर वगैरे असतो बघा, सिल्वर कोटिंग ऑन स्वीट्स, तो कसा तयार करतात, तो सरफेस कसा तयार करतात, तर ते मेटलच्या मॅलिएबिलिटीचा वापर करतात. अशा प्रकारे हॅमरनी त्याला क्रश करतात किंवा त्याच्यावर फोर्स अप्लाय करतात आणि अशा प्रकारे अतिशय पातळ हैदराबाद में ही बनता है. इसी के अंदर तैयार होता है चांदी और सोने के बाद. याला वर्क म्हणतात. में भी पाई जाती है कि कुछ इसका चमड़ा है, उसका चमड़ा है, ये कोई चमड़ा नहीं है. ये जर्मन पेपर बोलते हैं इसको. इसके अंदर ये चांदी और सोने के वर्क तैयार किए जाएंगे. 3 घंटे तकरीबन 250 पीस टूटने के बाद, आपने देखा ही होगा इसकी अक्सर आवाज़ें आती रहती हैं. टूटने के बाद जब जाके कहीं इससे बड़ा साइज बनता है. अशा प्रकारे ते ठोकतात. जवळपास 3 तास त्याच्यावर हॅमरिंग केलं की मग अशा प्रकारचा वर्क तयार होतो. तर हे काय दाखवतं की मेटल्स आर हायली मॅलिएबल. दॅट मीन्स मेटल कॅन बी हॅमर्ड इन टू थिन शीट्स, कॅन बी बिटन इन टू थिन शीट्स. सो ही आपली मेटलची कुठली प्रॉपर्टी बघितली आपण, मॅलिएबिलिटी, टू बी एबल टू hammered into thin sheets. Hammered into thin sheets.
ही फक्त मेटलचीच प्रॉपर्टी आहे, नॉन मेटल ही प्रॉपर्टी दाखवत नाहीत. नॉन मेटल कसे असतात? नॉन मेटल्स आर ब्रिटल. That means they are crushed if hammered. They are crushed into powder when hammered. अशा प्रकारे मॅलिएबिलिटी. तसंच डक्टिलिटी. तर पैठणी साडीचं नाव ऐकलं असेल, तर त्या पैठणी साडीमध्ये सोन्याची तार वापरली जाते आणि ती अतिशय पातळ अशी सोन्याची तार असते. 1 ग्रॅम सोन्याची तार जर आपण ताणली तर ती जवळजवळ 1 किलोमीटर त्याच्यापासनं इतकी ती थिन वायर निघू शकते. तर या प्रॉपर्टीला म्हणायचं डक्टिलिटी. सो मेटल्स आर हायली मॅलिएबल, मेटल्स आर ऑल्सो हायली डक्टाईल. मॅलिएबिलिटी अँड डक्टिलिटी. स्ट्रेच्ड इंटू थिन वायर असं याला म्हणू शकतो. डक्टिलिटी म्हणजे स्ट्रेच्ड इंटू थिन वायर्स. आणि याचं एक्झाम्पल आहे पैठणी साडी की ज्याच्यामध्ये सोन्याची तार वापरली जाते. So metals have shining surfaces, metals have hard, metals are malleable, metals are ductile. The ability of metal to be drawn into thin wire is called ductility. You'll be surprised to know that a wire of about 2 kilometer length, 2 kilometer मी चुकून 1 kilometer म्हणलं मगाशी. A wire of 2 kilometer length can be drawn from 1 gram of gold. It is because of their malleability and ductility that metal can be given different shapes according to our need, and then the metals can be used in jewelries. Can you name some metal that are used for making the cooking vessels? तर कॉपर सांगशील, ॲल्युमिनियम सांगशील, किंवा मग ब्रास आणि ब्रॉन्झ किंवा स्टील, आयर्न अशा प्रकारच्या त्याची एक्झाम्पल सांगितली जातील. तर ह्या सगळ्या एक्झाम्पलमधनं काय दिसतं की मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट. हे सगळे मेटल हीटचे गुड कंडक्टर आहेत, उष्णतेचे सुवाहक आहेत ते, आणि त्यांचं गुड कंडक्टर ऑफ हीट असणं त्यांना मग कुकिंग युटेन्सिल्समध्ये आपण त्यांना वापरू शकतो. तर ही तीच ॲक्टिव्हिटी दाखवली आहे की इथे एक वॅक्सचा ड्रॉप टाकला, मेणबत्तीतनं लिक्विड वॅक्स हे या मेटल वायरवर टाकलं आणि त्याला एक पिन आपण लावलेली आहे आणि इथे आपण बर्नरनी हीट केलं आहे. तर काही वेळाने काय होईल, काही वेळाने हीट त्या मेटल वायरमधनं फ्लो होईल, मेटल वायर गरम होईल आणि ही उष्णता त्या वॅक्सच्या ड्रॉपपर्यंत पोहोचेल. त्या उष्णतेने वॅक्स मेल्ट होईल. वॅक्स मेल्ट झालं की पिन खाली पडेल. यावरनं आपल्याला असं दिसून येईल की द मेटल्स दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट. मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट अँड हॅव हाय मेल्टिंग पॉईंट. बेस्ट कंडक्टर्स ऑफ हीट आर सिल्वर अँड कॉपर. खरं तर चांदीची भांडी स्वयंपाकात वापरू शकतो आपण. चांदी महाग असल्यामुळे आपण तांब्याची भांडी वापरतो. लेड, मर्क्युरी आर कंपॅरेटिव्हली पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट. Metals also conduct electricity. All the metals are good conductors of electricity. हा कंटिन्युटी टेस्टर तयार केला आहे, बॅटरी आहे, बल्ब आहे, 2 क्लिप्स आहेत. या क्लिपच्या मध्ये जे काही मटेरियल आपण ठेवू त्या मटेरियलचं आपण त्याची कंडक्टिव्हिटी चेक करू. तुम्हाला दिसून येईल की कुठलेही मेटल जरी घेतले आपण ते आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. बट मटेरियल्स लाईक प्लास्टिक, PVC, रबर, वूड, दे आर बॅड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. What happens when the metals strike a hard surface? When metals are struck with a hard surface, they produce a ringing sound. And this property of metals is called the sonorosity. And metals are said to be sonorous. Sonorosity of metal म्हणजे मंदिरामध्ये पण आपण बघितलं तर बेल्स असतात मंदिरातल्या घंटा, त्या जशा आवाज करतात तर त्यामुळे त्याला सोनोरस असं म्हणतात. मेटल्स दे शो सोनोरसिटी.
वेगवेगळे मेटल वेगवेगळे आवाज करतात. एक व्हिडिओ सहज सापडला तर बघूया की मेटल्स आर सोनोरस, मेटल्स अँड नॉन मेटल. A number of metals such as zinc, copper, aluminium produce sound when tapped with a rod or when dropped on floor. The sounds are different for different metals. So they produce ringing sound. So this is the sonorosity. So these are the physical properties of metals. Similarly non-metal मध्ये या सगळ्या प्रॉपर्टी नाहीत असं एक एक करत आपण म्हणत जातो. एक्झाम्पल्स ऑफ नॉन मेटल्स आर कार्बन, सल्फर, आयोडीन, oxygen, hydrogen. Non-metals are either solids or gases except bromine, which is liquid. Non-metals, they are non-malleable, non-ductile, they do not have luster, they are bad conductors of heat and electricity, they are generally brittle, they have low melting boiling points. म्हणजे मेटलच्या एकदम ऑपोजिट अशा प्रॉपर्टीज नॉन मेटल दाखवतात. अर्थात त्याच्यामध्ये काही एक्सेप्शन्स पण आहेत. ऑल मेटल्स एक्सेप्ट मर्क्युरी एक्झिस्ट ॲज सॉलिड ॲट रूम टेम्परेचर. मेटल्स हॅव हाय मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट, बट गॅलियम अँड सीझियम आर द टू मेटल्स विच हॅव लो मेल्टिंग पॉइंट्स. दे विल मेल्ट इफ यू कीप देम ऑन युअर हँड, ऑन युअर palm. So if you put gallium on your palm, it will be liquefied. So gallium metals in hand, gallium melting in hand. This is a metal called gallium, and it's heavier than lead and it has a very low melting point. This metal melts at 85 degrees. Because your body temperature is higher than that, you can actually melt this metal in your hands, and don't worry, this metal is completely safe. This is a metal called gallium, and it's heavier than lead and it has a very low melting point. This gallium has very low melting point. It will melt on your palm. Today I've put together a compilation of some of my favourite gallium videos. If you enjoy this video, you can make sure you don't miss any of my future releases by subscribing, then click the notification bell and select all. For those of you who don't know, gallium is a low melting point metal, which turns into a liquid at about 30 degrees centigrade, which is about 85 degrees Fahrenheit. And because it's non-toxic, it's safe to handle. You can literally hold a pool of it in the palm of your hand, and pour it from one hand to another. When I bought mine, it came in a plastic test tube like this. And you can see it's solid at room temperature. So to use it, I put the test tube in a bowl of warm water to raise the temperature. And after a few minutes, it's turned into a liquid. So I could pour it out into my hand. You can also see the core from the center of the test tube, which... So, gallium and cesium are the two metals. लक्षात ठेवली पाहिजेत नावं म्हणून हा व्हिडिओ दाखवला. Gallium and cesium, they have low melting point. Even mercury is liquid at room temperature. But all other metals are solid at room temperature. Iodine is a non-metal, still it is lustrous. Iodine हा जांभळ्या रंगाचा चमकदार पदार्थ आहे. त्याला लश्चर आहे जरी तो नॉन मेटल असला तरी. कार्बन नॉन मेटल आहे, पण कार्बनचा डायमंड हा जो ॲलोट्रोप आहे, इट इज द हार्डेस्ट नॅचरल सबस्टन्स नोन, and it also has a very high melting point. Graphite, which is another allotrope of carbon, is a good conductor of electricity. Alkali metals, they are very soft, they can be cut with a knife, and they have low densities and low melting point. तर ही जे एक्सेप्शन्स आहेत, अपवाद, ते अपवाद स्वतंत्रपणे लक्षात ठेवायला हरकत नाही, म्हणजे ते कुठल्या तरी प्रश्नांमध्ये येऊ शकतात.
So you have exceptions. तर मेटल्स आर जनरली हार्ड, याला एक्सेप्शन काय आहे की सोडियम पोटॅशियम आर सॉफ्ट. नॉन मेटल्स आर जनरली ब्रिटल, याला एक्सेप्शन काय आहे की डायमंड इज द हार्डेस्ट सबस्टन्स. नॉन मेटल्स हॅव लो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट, त्याला एक्सेप्शन पुन्हा डायमंड आहे की डायमंड हॅज व्हेरी हाय मेल्टिंग पॉइंट. डायमंड हॅज व्हेरी हाय मेल्टिंग पॉइंट. ऑल नॉन मेटल्स आर बॅड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, याला एक्सेप्शन आहे ग्राफाइट which is a good conductor of electricity. Then no luster, non metals are non lustrous, त्याला पुन्हा आयोडीन एक्सेप्शन आहे की इट हॅज लस्टर शाईन. ऑल मेटल्स आर सॉलिड, तर याला एक्सेप्शन आहे की मर्क्युरी इज लिक्विड. तर अशा प्रकारची एक्सेप्शन्स आहेत या फिजिकल प्रॉपर्टीमुळे. म्हणजे फिजिकल प्रॉपर्टीतनं आपण नेमका तो मेटल आहे का नॉन मेटल आहे हे नक्की सांगू शकत नाही. मग आपण केमिकल प्रॉपर्टीज त्यांच्या बघतो आणि केमिकल प्रॉपर्टीजवरनं त्यांना आपण मेटल किंवा नॉन मेटल असं क्लासिफाय करतो. टेक मॅग्नेशियम रिबन, सम सल्फर पावडर, बर्न मॅग्नेशियम रिबन, कलेक्ट द ॲशेस फॉर्म, डिझॉल्व इट इन वॉटर, टेस्ट द रिझल्टंट सोल्युशन विथ बोथ रेड अँड ब्ल्यू लिटमस पेपर. आठवत आहे आपण रिॲक्शन 8वीमध्ये पण ही रिॲक्शन केली होती, तेव्हा त्याच्यातनं कुठले प्रॉडक्ट तयार झाले होते की मॅग्नेशियम सॉलिड when you burn it in air it reacts with oxygen in air to produce ash of magnesium oxide. काय फॉर्म्युला असेल मॅग्नेशियम ऑक्साईडचा? MgO. Correct, because both have valency 2. Magnesium gives 2 electrons, oxygen accepts 2 electron and the product is MgO. इथे 2 ऑक्सिजन आहेत त्यामुळे इथे 2 MgO लिहायला पाहिजे, मग इथे 2 Mg लिहायला पाहिजे. And what will happen if you try to dissolve magnesium oxide in water? When you dissolve magnesium oxide in water, it produces an alkali. तो एक अल्कली तयार करतो आणि त्या अल्कलीचं नाव आहे मॅग्नेशियम हायड्रॉक्साईड. इट इज सोल्युबल इन वॉटर अँड इट प्रोड्युसेस मॅग्नेशियम हायड्रॉक्साईड MgOH ट्वाइस. MgOH ट्वाइस, 2 ऑक्सिजन 2 हायड्रोजन. आणि हा मॅग्नेशियम हायड्रॉक्साईड काय करेल मला सांगा? इट विल टर्न रेड लिटमस ब्ल्यू. तो रेड लिटमसला ब्ल्यू करेल, इंडिकेटिंग दैट इट्स अ बेस. So what you can say about metal oxides? You can say that metal oxides are basic in nature. On the other hand, if you burn sulfur, it will also burn sulfur S solid, oxygen gas. It will burn to produce sulfur dioxide, but if you dissolve sulfur dioxide in water, sulfur dioxide gas in water, it will produce sulfurous acid H2SO3 aqueous, and this will turn blue litmus red, indicating that non-metal oxides are acidic in nature.
So metal oxides are basic, non-metals oxide are acidic in nature. Most non-metals produce acidic oxides when dissolved in water. On the other hand, most metals give basic oxides. You will be learning more about the metal oxides in next section. Give an example of metal liquid at room temperature. सांगा बरं कुठला आहे? Mercury. Correct. Can be easily cut with a knife. Sodium. Yes. Best conductor of heat. Magnesium. No. Best conductor of heat are silver and copper. Even best conductor of electricity are silver and copper. Then is a poor conductor of heat. Examples are lead. Means comparatively they are poor conductors. Lead and mercury. Lead and mercury are comparatively poor conductors of heat. What is malleability? The property by virtue of which a metal can be hammered into a thin wire. And ductility is a property by virtue of which metal can be drawn into very thin wire. Chemical properties of metals. We will learn about the chemical properties of metals in the following sections 3.2.1 to 3.2.4. For this, collect samples of following metals: aluminium, copper, iron, lead, magnesium, zinc and sodium. What happens when metal burn in air? Magnesium burns in air with a dazzling white flame. मॅग्नेशियम हवेमध्ये झगझगीत पांढऱ्या अशा ज्योतीने जळतो आणि खाली एक पावडर शिल्लक राहते ॲश. ती मॅग्नेशियम ऑक्साईड असतं. द फॉलोइंग ॲक्टिव्हिटी नीड टीचर असिस्टन्स. होल्ड द सॅम्पल्स taken above in the pair of tongs and try to burn them over a flame. Repeat with all metal samples and collect the product form. Let the products and metal surface cool down. Which metal burn easily? What flame color did you observe when metal is burnt? How does the metal surface appear after burning? Arrange the metals in decreasing order of their reactivity. All products soluble in water. Almost all metal combine with oxygen to give the oxides. Metal plus oxygen giving you metal oxide. For example, when copper is heated in air, it develops a black oxide. Its name is copper 2 oxide. That means copper shows valency 2 in this oxide. Similarly, aluminium forms aluminium oxide. A thin protective layer of aluminium oxide is formed. Recall from chapter 2 how copper oxide reacts with hydrochloric acid. We have learned that metal oxides are basic in nature. But some metal oxides such as aluminium oxide, they are amphoteric oxide. Meaning of amphoteric is that these oxides react with both acids and bases to form salt and water. So most metal burns in air. इथे आपल्याला रिॲक्शन्स दिली आहेत कॉपरच्या. जनरल रिॲक्शन काय आहे की मेटल प्लस ऑक्सिजन गिव्स यू मेटल ऑक्साइड. मेटल plus oxygen gives you metal oxide. This is general reaction. कुठल्या प्रकारची रिॲक्शन आहे? Which kind of reaction is this? Decomposition reaction. No, exactly opposite of that. डिकॉम्पोजिशन मध्ये काय होतं?
एका रिॲक्टंटपासून वेगवेगळे प्रॉडक्ट बनतात ना. इथे काय होत आहे, 2 रिॲक्टंटपासून सिंगल प्रॉडक्ट बनत आहे, म्हणजे कंबाईन होत आहेत ना. सो यू कॅन कॉल इट ॲज कॉम्बिनेशन. एकच मिनटं, मी फक्त फोन घेतो. हां नमस्कार. हां तुम्हाला 8:45ला करू फोन? 8:45 मोकळे असाल तुम्ही? ओके ओके करतो मी 8:45ला. ओके. Sorry. So so it's a combination reaction because in this reaction 2 reactants are combined together to form a single product. आणि शिवाय याला काय म्हणता येईल? ऑक्सिडेशन, बिकॉज द रिॲक्टंट इज कंबायनिंग विथ ऑक्सिजन. सो मागच्यावर चॅप्टरप्रमाणे ही कॉम्बिनेशन आणि ऑक्सिडेशनची रिॲक्शन आहे. जसं की कॉपर, मेटल कॉपर असेल तर कॉपर सॉलिड, when it reacts with oxygen gas it forms a black color copper oxide layer, CuO, solid. बॅलन्स करायला इथे 2 लिहायला लागेल. सो इट इज ब्लॅक कलर्ड काय, आणि कॉपर 2 ऑक्साइड. ब्लॅक कलर कॉपर 2 ऑक्साइड. तसंच ॲल्युमिनियम, ॲल्युमिनियमची व्हॅलन्सी 3 आहे, त्याच्यामुळे ॲल्युमिनियम ऑक्साईडचा फॉर्म्युला वेगळा असेल. Al सॉलिड, O2 गॅस विल गिव यू Al2O3. दिस इज अ फॉर्म्युला ऑफ ॲल्युमिनियम ऑक्साईड. हे फॉर्म्युले कसे बनतात? झिगझॅग मेथडनी, म्हणजे ॲल्युमिनियम लिहायचा, ॲल्युमिनियमच्या खाली त्याची व्हॅलन्सी लिहायची, ऑक्सिजन लिहायचा, त्याच्या खाली त्याची व्हॅलन्सी लिहायची आणि क्रिस क्रॉस करायचं, क्रिस क्रॉस. मग Al2O3 अशा प्रकारे क्रिस क्रॉस होतो. रिॲक्शन बॅलन्स करायची आहे. इकडे ऑक्सिजनची संख्या ऑड आहे, इकडे इव्हन आहे. मग इव्हन करायला इथे 2 लिहिले पाहिजे. बेत्रिक 6 ऑक्सिजन झाले, 3 ऑक्सिजन आणि 4 ॲल्युमिनियम झाले, म्हणून 4 ॲल्युमिनियम. तशा प्रकारचे या रिॲक्शन्स आहेत, ऑक्सिडेशन रिॲक्शन आणि कॉम्बिनेशन रिॲक्शन. कॉम्बिनेशन का, तर 2 रिॲक्टंटपासून एक प्रॉडक्ट बनलं, आणि ऑक्सिडेशन का, तर ऑक्सिजनशी कंबाईन झालं. अशा प्रकारे या ऑक्सिडेशन आणि मी चुकून कॉम्पोजिशन लिहिलं तिथे, दॅट इज रॉंग. सॉरी, दिस इज नॉट कॉम्पोजिशन. याला काय म्हणलं होतं आपण? कॉम्बिनेशन. कॉम्बिनेशन रिॲक्शन. आता जी मेटल ऑक्साईड असतात, मग अशी म्हटलं की मेटल ऑक्साईड दे आर बेसिक इन नेचर. सो ॲल्युमिनियम ऑक्साईड ऑल्सो फॉलोज दॅट लॉ. सो ॲल्युमिनियम ऑक्साईड Al2O3 सॉलिड, when it is reacted with acid like hydrochloric acid, HCl aqueous म्हणजे water solution, it produces a salt aluminum chloride AlCl3 which is again aqueous. Along with that water is created, H2O liquid. तर ॲल्युमिनियम 2 आहेत, त्यामुळे इथे 2 ॲल्युमिनियम लिहिलं. मग क्लोरीन 6 झाले, मग 6 लिहिलं. मग हायड्रोजन 3 झाले म्हणून 3 लिहिलं. ऑक्सिजन ऑलरेडी 3 तिथे आहेत. तर अशा प्रकारे ॲल्युमिनियमचा जो ऑक्साईड आहे की तो ॲसिडशी रिॲक्ट करतो आणि सॉल्ट आणि वॉटर तयार करतो. मात्र ॲल्युमिनियमचा ऑक्साईड हा बेसशी देखील रिॲक्ट करतो. सो दिस इज समथिंग एक्सेप्शनल, दिस इज समथिंग डिफरंट, की Al2O3 ॲल्युमिनियम ऑक्साईड also reacts with a base like sodium hydroxide, and the salt produced in this reaction is strange one because it has got a metal in its anion.
NaAlO2 नावाचा एक सॉल्ट तयार होतो, NaAlO2. अँड नेम ऑफ दिस सॉल्ट इज सोडियम ॲल्युमिनेट. या सॉल्टचं नाव आहे सोडियम ॲल्युमिनेट. प्लस वॉटर, म्हणजे सॉल्ट प्लस वॉटर हा नियम इथे पण कायम राहिला. सोडियम ॲल्युमिनेट तयार झालं. रिॲक्शन बॅलन्स करायची आपल्याला. इकडे 3 आणि 1 4 ऑक्सिजन, इकडे 2 आणि 1 3 ऑक्सिजन आहेत. इथे ॲल्युमिनियम 2 आहेत, तिथपासून सुरुवात करू. मग 2 NaAlOH करू, इथे 2 NaOH करायला लागेल. मग ती रिॲक्शन बॅलन्स होईल आणि अशा प्रकारे. सो ॲल्युमिनियम ऑक्साईड हा इथे बघितलं तर ॲसिड बरोबर पण रिॲक्ट करतो आहे आणि बेस बरोबर पण रिॲक्ट करतो आहे. तर अशा ऑक्साईड्सना ॲम्फोटेरिक ऑक्साईड्स असं म्हणतात. सो metal oxides which react with both acids and bases to produce salt and water, they are called amphoteric oxides. Metal oxides which react with both acids and bases to produce salt and water are called amphoteric oxides. So aluminum oxide is amphoteric. Another example of amphoteric oxide is zinc oxide, ZnO. The zinc oxide and aluminum oxide, they are amphoteric, meaning that they react with both acids and base to form salt and water. ही रिॲक्शन वेगळी आहे थोडी, लक्षात ठेवायची. Al2O3 plus 2NaOH giving you 2NaAlO2, sodium aluminate, along with water. Most metal oxides are insoluble in water, but some metal oxides dissolve in water to form alkalis, like sodium, then potassium, calcium, magnesium. These metal oxides, they dissolve in water to produce alkalis. Alkalis काय असतात? Alkalis are the bases which are water soluble. Water soluble bases ना alkali असं म्हणतो आपण. जसं की Na2O, जे रिॲक्शन काय होईल, पहिले सोडियम मेटल आहे, हवेत जळेल, काय येईल फॉर्म्युला सोडियम ऑक्साईडचा? NaOH. अरे Na2O. हां, हायड्रोजन दिसतोय का तिथे कुठे? Na2O हा जळल्यानंतर 2 ऑक्सिजन आहेत, त्यामुळे इथे 2 लिहायला लागेल, मग 4 Na लिहायला लागेल. आणि हा Na2O जेव्हा पाण्यात विरघळेल तेव्हा त्याच्यापासून NaOH तयार. ही पुन्हा कॉम्बिनेशन रिॲक्शन आहे. ही पुन्हा कॉम्बिनेशन रिॲक्शन. तसाच मग K2O पण पाण्यात विरघळेल, KOH तयार होईल. मग या दोघांना म्हणायचं अल्कली. का म्हणायचं अल्कली? बिकॉज दे आर वॉटर सोल्युबल बेसेस. काय येते? वॉटर सोल्युबल बेसेस, अल्कली. So we have discussed that all metals do not react with oxygen at same rate. Different metals show
different reactivities towards oxygen. Metals such as potassium, sodium react so vigorously that they catch fire if kept in open. सोडियम पोटॅशियम हवेमध्ये जर नुसते ठेवले आपण तरी ते पेट घेऊ शकतात, आग पकडू शकतात. So they are very reactive towards oxygen. Hence, to protect them and prevent accidental fires, they are immersed in kerosene oil. At ordinary temperature, surfaces of metals such as magnesium, aluminium, zinc, lead, etc. are covered with a thin layer of oxide. The protective oxide layer prevents the metal from further oxidation. Iron does not burn on heating, but iron filings burn vigorously when sprinkled in the flame of a burner. Copper does not burn, but a hot metal is coated with black colored copper oxide, copper 2 oxide. Silver, gold do not react with oxygen even at high temperature. जर रिॲक्टिव्हिटी बघितली आपण, रिॲक्टिव्हिटी टुवर्ड्स ऑक्सिजन, तर ही अशी डिक्रीजिंग आपल्याला रिॲक्टिव्हिटी बघायला मिळू शकते. डिक्रीजिंग असं का म्हटलंय? तर सोडियम पोटॅशियम जे आहेत they burn vigorously at room temperature. त्याच्यानंतर मॅंगनीज, ॲल्युमिनियम, झिंक, लेड चा दुसरा गट. They form oxide layers. Iron filing burn vigorously. Iron filings burn. Copper develops black copper oxide layer, whereas gold and silver they do not react at all. तर अशा प्रकारे मेटलची रिॲक्टिव्हिटी ही खालच्या दिशेने कमी कमी होताना आपल्याला दिसून येते विथ रिॲक्शन ऑफ ऑक्सिजन. सगळे मेटल ऑक्साईड तयार करतात, पण त्यांची रिॲक्टिव्हिटी वेगवेगळी असते. Anodizing is a process of forming a thick oxide layer on aluminium. Aluminium develops a thin oxide layer when exposed to air. This aluminium oxide coat makes it resistant to further corrosion. Resistance can be improved further by making the oxide layer thicker. During anodizing, a clean aluminium article is made the anode and electrolyzed with dilute sulfuric acid. Oxygen gas evolved at the anode react with aluminium to make it thicker protective layer. तर anodization ची प्रोसेस आहे, म्हणजे गिविंग थिक aluminium oxide layer on aluminium article. Let us see how that reaction is carried out. How can you do the anodizing at home? I'm over here anodizing some parts for the jet go-kart right over there, which is just about finished, and I figured I would show everybody a condensed version of the process. It's actually pretty cool. Here's the parts I'm going to be anodizing, and first thing you have to do is take your part, clean it up real good with a Brillo pad. After you wash it up with some soap and water, just rinse it off and make sure that there's no grease and it's completely clean. So first then I'm going to make a little clean fixture to hold the part, with the and sandpaper, this is the anode, and then wherever with it's coming in water. contact with the part is not going to be anodized.
So we're going to insert the part into our etching bath, which is live. This is not a how-to video, but I'm going to leave a recipe in the description below in case you want to try it. Rinse it off with a little distilled water. After rinsing, we go into the acid bath. Now we're going to apply DC power straight to the part. I'm going to start out with 16 volts at 3 amps. You can experiment with this a little bit. Depending on the surface area of the part is how much amperage over time you need. It's sort of a trial and error process, especially for small parts. There it goes. Process is started. That, it is dipped. It's only been about 15 solution. minutes, and as you can see, the part is taking on a nice grayish hue. So there's a layer of oxide being deposited on the part, and my voltage has dropped from 20 to about 15 in about 15 minutes at a constant current of 4 amps. So as the part becomes more anodized, the voltage drops. It's been about an hour and 20 minutes. There's a nice coating on there. Let's pull it out, put in some neutralizer, distilled water to rinse it off, and give it some color. 5 minutes. Wow, that looks pretty good. Amazing. Next, to seal the dye, it goes in boiling water. This is anodizing. Anodizing is giving a thick oxide layer on aluminum article. Anodizing is done in an electrolytic vessel. The electrolyte used here is dilute sulfuric acid. So you are using dilute sulfuric acid. Then the material to be anodized is made the anode. That means positive terminal of the battery connected to that, and then there can be a graphite rod as the cathode. So what happens at the anode? Oxygen gas is released. Anode, as we know, it is thirsty of electrons, so O2 minus gives you oxygen plus 2 electrons at anode. 2 oxygen atoms combine together to form oxygen molecule, and this oxygen reacts with aluminium to produce aluminium oxide, Al2O3. This is the reaction that takes place. This is known as anodizing. You must have seen anodized cooking utensils or anodized window frames. So they are more resistant to atmosphere than aluminum itself. So anodized cookware, if you go to the market and ask for anodized cookware, it's like this black color. These are all anodized cookware. Or you can see anodized window frames. Window frame come in a variety of color, like golden color, then brown color, like this, and all these are anodized. So the color it comes from the oxide layer on aluminium. So this is anodizing. After performing activity 3.9, you must have observed that sodium is the most reactive samples, most reactive metals. Reaction of magnesium is less vigorous, implying that it is not as reactive as sodium. Burning in oxygen does not help us to decide about the reactivity of zinc, iron, copper, lead. So let us see some more reaction to arrive at a conclusion about order of reactivities of these metals. So what happens when metal react with water? Take some samples of different metals and see whether they react with water or not. So this is the reaction arrangement. There is a metal sample, there is a glass wool soaked in water, then it is heated. Steam is produced and that steam is released over the metal surface, and then the evolved gas is tested, and we see that the gas evolved in this reaction is hydrogen gas. Metals react with water to produce metal oxide and hydrogen gas. Metal oxide that are soluble in water dissolve in it further to form metal hydroxide, but all metal do not react with water. So general reaction is metal plus water giving you metal oxide plus hydrogen.
that metal oxide further dissolves in water to form metal hydroxide. For example, metals like sodium, potassium, calcium, they dissolve in water to produce their hydroxides. So the reaction takes place in two steps. The first step, like sodium solid reacts with water liquid to form its oxide Na2O aqueous along with hydrogen gas. To balance the reaction, H2O, we have to write 2 here, but that sodium oxide further dissolves in water to produce NaOH. So 2 NaOH we have, so like this. So finally the reaction can be written as metal plus water giving you metal oxide hydrogen, metal oxide plus water giving you metal hydroxide. The reaction takes place for sodium, potassium and calcium. But the metals like aluminium and iron do not react like this. For example, aluminium reacts with water, but oxide that is produced is not soluble in water, so it gives you Al2O3, which is solid, plus hydrogen gas. To balance it, 3H2O, 3H2, 2 aluminium. Like iron, it rusts when kept in water. The oxide formed is has a different formula. A formula is Fe3O4. So you will see that from where this Fe3O4 has come. Actually, this Fe3O4 comes from 2 iron oxides, mixture of 2 iron oxide. One is FeO and the other is Fe2O3. So together it becomes Fe3O4. Fe3O4. So it's 4 here, 3 here and 4 here. So this is how the reaction takes place. So even though the oxides are formed, the oxides are not soluble in water. So metals like sodium, potassium, calcium, they produce oxide which are soluble in water, but metals like iron and aluminium, they produce oxide which are insoluble in water. How does metal react with acid? We have already seen in the we already seen in acid-base chapter that it's a simple displacement reaction in which metal displaces hydrogen from the acid. Hydrogen gas is evolved when metals react with acids like hydrochloric acid, sulfuric acid. But nitric acid is a strong oxidizing agent, so metal do not release hydrogen gas when they are reacted with nitric acid. The hydrogen gas formed is oxidized to water, whereas nitric acid itself gets reduced to any of the oxides of nitrogen like N2O, NO, NO2. So this is a single displacement reaction in which metal displaces hydrogen from acid and forms its own salt. Again, the reactivity is different for different metals. Order of reactivity is magnesium, aluminum, zinc and iron. So out of these 4 metals, magnesium is means highly reactive, followed by aluminum, zinc and iron. Okay, इथपर्यंत कळलंय? हो सर. ओके, आज थांबूया इथेच. नेक्स्ट टाइम कंटिन्यू करूया.